Will there still be a question or? Start. Okay. I'm Colonel Vos, working for the Dutch consulate in Peshmerga reform. We are here to support the Peshmerga in reforming, and we do it in close cooperation. I do it in close cooperation with colleagues from the UK, United States, Germany, and also working closely together with Operation Inherent Resolve. We are here. Our national governments will decide how long we will stay, but the Dutch government will stay and continue the support at least until the end of 2023. هولندا حتی کوتاه 2023 لیره دبینو تاکتای 2023 لیره ای سبارت با روشکاری که با یک کنی سعی پیشمرده یا پروسیس چک ساز یکیشا He's asking about the reform process, the integration of the forces. The reform process started in 2017, and we are very happy that we see progress recently, by the end of last year. Progress regarding old officers retiring. That's very important. A second progress is on the unification of transferring units from 70-80 forces under MOPA. That's also very important. A third thing is progress being made with digital payment. Peshmerga receiving their salaries via the bank. But there remain challenges. When you move all the forces under MOPA, there will be more than 40 brigades under MOPA. That's too much to have a good, to be able to manage those brigades quite well. So amending the command and control structure is very important. And we are very happy that there is an agreement between the parties and within MOPA to establish 2 divisions commands as a first step in improving the command and control structure. Last week, the Minister Shores, sent a letter asking the Council of Ministers for approval, and we really support this letter, and we really encourage the Council of Ministers to take a swift decision, because amending the command and control structure and implementing it fast is, for us, a very important topic. بزمانی کردی پێتان ئەڵێ بەیاریتان باشتر بە یەک چەقڕە سڵاوی Well, first of all, I would like to thank you very much for the invitation. سەرەتا دەمەوێت زۆر سپاسی بەرزتان بکەم بۆ بانگێشتکردنی بۆ ئەو دیبێتە. And next to that, I would like to thank you all for your fight against Daesh in the past years, and also for your continuing vigilance in fighting Daesh. هەروەها زۆر سپاسی بەرزتان دەکەم بۆ ئەو شەڕکردنی لە بەرامبەر و ڕاگررتنی چەکدارەکانی داعشان کردیە و لە ڕابردوو و بەردەوام دەبن لە شەر لە دژی داعش. You did, and you're doing a great job, which is much appreciated by the people in Holland. ئێوە ئەرکێکی زۆر گەورەتان لەسەر بۆ توانیتان بە باشی جێبەجێ بکەنەوە. And next to that, I also would like to thank you for providing security for me and my colleagues. هەروەها دەمەوێت سپاسان بکەم بۆ دابینکردنی ئەمن و ئاسایش بۆ ئێمە و هەموو هاوکارەکانی ئێمە لێرە. And we, from Holland, we feel so safe that we're able to travel unarmed, unescorted, and even pay visits to beautiful places like Barzan or Choman or Soran or Korek Mountain, and I would really like to thank you for that. ئێمە وەکو تیمی هۆلەندا هەست بە ئاسایشێک و ئەمنێکی زۆر باش دەکەین لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەک کە تەنانەت ئێمە توانیتمان بەبێ ئەوەی تیمی سیکوریتیمان لەگەڵ بیتن هاتوچوو بکەین لە هەرێمی کوردستان و تەنانەت توانیمانە سەردانی ناوچەی بارزان و زۆر ناوچەی دیکەی هەرێمی کوردستان بکەینەوە. And I would like to thank you more, but I only have got 8 minutes. دەمەوێت سپاسی زیاترتان لێ بکەم و بەڵام تەنیا 8 دقیقە زیاترم پێ نییە. And I think what the Minister already explained is I'm working as an advisor on Peshmerga reform, that when I came, a lot of colleagues were skeptical about Peshmerga reform. هەر وەک جەنابی بریکار باسی کردەوە ئەمن ئەندامەکەم لە تیمی ڕاوشکاران لە پرۆژەی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە
و اوقاتی امن هات موزور اندام كان زور دودل بون لو بروجي چاکسازی دا. But progress is being made. Retirement is being done. A lot of us officers are being retired. و هنگاوی زور باش هاوش رایتو بون نمونه او خان نشینانی که جماعت خان نشین کراینو. That will enable promotion and also a new generation to climb to the higher ranks. که ریگه دادن افسری زیاتر ترقیه بکاتن و افسری گنج بکاتن منصبی برسر. Digital payment of salaries. هر چهارسر کردن هندک کشی پیدانی موچه. Unification, as the minister mentioned, of forces of 70, 80 forces under MOPA. و یک گردنوی هزکانی هفته و هشتا لجه چتری وزارتی پیشمرگار و جنابی بیلکار آمجیده. And from the coalition side, we are also very happy with the agreement between PUK KDP on establishing 2 division commands as a first step. و هر و هزار خوشحالیم وکو تیمی ها پیمانان لسر ریکوتنی حزبی پارتی و یکتی لسر درست کردنی او فرقانه که قول درست بکریتن لچارچوی وزارتی پیشمرگه ده. And we really hope that the Council of Ministers will take a swift decision in really approving MOPA to establish those 2 division commands. و هیوادارین انجمنی وزیران به زوی بریار بداتن و ریگه بداتن که وزارتی پیشمرگه آماده کاریکان بکاتن بو دامزراندنی او فرقانه. Yeah, and as I said, we in the West, we are very happy with the Peshmerga, the morale, the perseverance, and that is something to be proud of. اما لقرب و زور شانازی او مرال برزی لکن که پیشمرگه نواندیتی لشری دجی داشته. But we have to adapt to future challenges. لهما کاتا دزاین و هزی پیشمرگه رو بروی جماره کشو و آستنگ دبیتن. So there remain challenges. او آستنگانی که ماینو. And I will not repeat the member of parliament who mentioned already the budget issue. ومن نامتن سكاني جنابي عند البرلمان دوباره بكم او سفارت او كشاني لسفارت بوجهه. But there's one thing what I would like to mention, although it might be a little sensitive. ودمت شكل ليرة إشارة دمولواني عندك حسيات بتناول شيء باستا كمان. And that's when I speak. I've been here now for almost 6 months. That the political how do you call it? The political division that is also is part of the military reality. ودابشكاري حزبية أو بيت بشكل واقعي بيشمرجة أو دابشكاري حزبية لحزب بيشمرجة بنيه. And to be a bit more specific, that is that my impression is that not everybody within the Peshmerga, whether it be on the 70 forces side, 80 forces side, within MOPA, that there's not always a lot of trust between the political parties, even within the military. أود بيندريتن كإذا كان بيشمرجة دابش بينا وصل إذا كان يفتح وهشتا وهلا هما كذا لوزارة بيشمرجة شتا وحسب هو ذكرتن أو مناقشاني لقل حزب كان ذكرتن هاد دقاتنا وهزي بيشمرجة شتا. And that's more or less what we call the moral component. بشكاني مورال دبيته. And I know that if there is a common enemy, you will all fight for the same cause. ولهما كذا دزانم أجر أماجة كبتنا همو تنبوا أماجة شربكن. But I think with Peshmerga reform, it's a challenge to see in the long term how the cooperation can be improved. أو أصلاً دبيتن لبو برا بيشوني يكسسنا هزي بيشمرجة شون أو دو هزي بيكو إيش لكن لدا تودا لا بلاني دريش خايندا. Because the lack of trust is slowing down the process of Peshmerga reform, and that's a pity. ونبوني دلنياي أو تشتكي كبروسي شاكسازي لوزارة بيشمرجة يواش كرايتو لبر نبوني مكانه. But therefore, I was so very happy to be able to pay visits to General Musa Ghali, to your sector in the last few weeks.
هەروەها زۆر دڵخۆش بووم کە لە هەفتەی ڕابردوو توانم بەشداری بووم و سەردانێکی محوەری جەنابتان بکەم بەڕێز موساگەردی. Speaking with General Musa Gardi, but also with Brigadier General Abdul Rahman Omar, the Deputy Commander of 112 Brigade of the 70 Forces. لە دوای قسەکردمان لەگەڵ جنابی بەڕێز موساگەردی و فەرماندەی لیوای 112 هێزەکانی یەکێتی لەوێندەرە. Speaking with the Commander of 7 Brigade, the General Fake. هەروەها قسەکردنمان لەگەڵ جنابی ئەمید فاتە بەرپرسی لیوای هەفتی وەزارەتی پێشمەرگە. With the 12 Brigade. و لیوای 12. And I was really impressed how well different units from 70 forces, from MOPA, mixed units are working together. و زۆر سەرنجڕاکێش بوو بۆ من کە چۆن ئەو هەموو هێزە جیاوازانە توانیانە پێکەوە بە باشی ئیش بکەن لە ناوچەیەکی بەرفەراواندا. And it was great to be there with the Peshmerga on Bashik Mountain to look into the direction of Bashika and Mosul and to see to witness the perseverance of the Peshmergas of those brigades and of the sector. زۆر دڵخۆش بووم کە ئەو ڕۆژە توانیم لە چای باشیقە بم کە بتانم لەوێندەرێ باشیکە و مووسل ببینم و هەروەها ئەو جوانی کە هێزەکانی پێشمەرگای پیشانیاندا لەو ناوچەیە بۆ داهاتوودا. And for me, that was really an example. ئەمە بۆ من نمونەیەکی زۆر باش بوو. Yeah. So, thank you for reminding me. So, I think one of the important things is that, and it will take some time, to create a division between the political level and the military level to allow the military professionals to do their job. ئەو ماوەیەکی پێدەچێتم بە سیوادارم ڕێککەوتنێک بکرێتن لەناو لە ئاستی سیاسی و ئاستی سەربازی هەتا بتانن پێکەوە ئیش بکەنەوە و بریارێک زۆر گرنگ بدەنەوە بۆ بەرەوپێشانی هێزی پێشمەرگە. Because I think with the perseverance of the Peshmerga soldiers, that's okay. It's the higher levels, and to try to create a division between the political level and the military level, that's important to allow the military professionals, as you are, to do their military job in a professional way. و هیوادارم جاکاریەک بکرێتن لە ئاسی سیاسی و ئاسی ئاسکەری کە ڕێگە بدرێتن کەسانی پرۆفشنالی سەربازی بتانن بریاری خۆیان بدەنەوە ئەرکی خۆیان بە باشی جێبەجێکەن لە ڕووی سەربازیەوە بەبێت تەداخل سیاسی. زۆر سپاس. Thank you بۆ کۆلۆنێل پاوەڵ هاوس نوێنەری هاوپەیمانان کە لەگەڵمانە بوو. دەچمە لای سەرۆکی ڕێکخراوی پشتیوانی